Okay, thank you. Let me hope that wherever you are watching this video from, you are fine. So let's skip a little bit and go to the chapter 12 in senior 6 chemistry. It's about electrochemical cell. I know that previously we've studied about electrolysis, and I gave you the work to just do the research about the application of electrolysis in daily life, but in just chemistry wise. So um, we are going to start with the electrochemical cell. Actually, it contains some few things about the previous chapter in senior 5, but here we are going to see another kind of electrochemical cell that we are not used to in the previous studies that we got. So we can start by the definition of an electrochemical cell and see the different types of electrochemical cell and the differences between them. And after that, we will see the functioning, all the functioning of the electrochemical cell and even the description of how they work. And after, we will continue with various examples of the electrochemical cell and their applications actually in real life. So, without further ado, let's start with the electrochemical cell definition. Actually, an electrochemical cell is any device. An electrochemical cell is a device which is capable of either producing electrical energy from chemical reaction. That's the first, producing electrical energy from chemical reaction, or causes chemical reactions to take place through the introduction of electrical energy. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bubiri. Electrochemical cell ni device iyo ari yo yose, any device ifite ubushobozi bwo gutanga electrical energy binyuze mu ma chemical reactions ari kuba, cyangwa se indi device ifite ubushobozi bwo gutuma chemical reactions ziba mu gihe dukoresheje umuriro, cyangwa se kuba twakoresha umuriro kugira ngo dutume the chemical reactions zigira gute ziba. So rero ibyo ngibyo ni nabyo bihita bitanga the two types of electrochemical cell. Hari iyo twita the galvanic cyangwa se voltaic cell, galvanic or voltaic cell, noneho tukagira n'iyo twita electrolytic cell. Dufite the galvanic cell ndetse n'ama electrolytic cell. Actually the galvanic cell niyo nshyashya kuri twebwe kuko niyo device ikoreshwa mu gukompatinga the chemical energy z'ama redox reaction ari kuba, zikazihinduramo the electrical energy. Hanyuma electrolytic cell yo ni ya yindi tumenyereye nyine yo muri electrolysis, yo twemera yuko habaho mbega iyo ituma habaho the redox reaction bitewe na electric energy. Ni ukuvuga ngo we are using the electric energy to make the redox reaction happen. So iyo ngiyo niyo twita electrolytic cell. Ni ukuvuga ngo biratandukanye. The processes ziboneka muri voltaic cyangwa se galvanic cell ziri non-spontaneous, ziri spontaneous pardon. Hanyuma izi process iboneka muri electrolytic cell yo iri non-spontaneous. Ni ukuvuga ngo yo kugira ngo that process ibe bishoboke ko yabaho, biraterwa n'uko turi buzane the flow of electricity cyangwa se the flow of electric energy ituma iyo reaction taking place. Ariko kuri galvanic cyangwa se voltaic cell ho turakenera iyo iri spontaneous, the chemical energy, mbega reactions zo ziraba bisanzwe randomly, then tugende tugaininga the electrical energy. So now we can see how the voltaic cell was introduced. Ni ukuvuga ngo turabizi yuko electrolytic cell twarayize nyine muri content ya senior 5 muri chapter ya 10. Noneho ahangaho icyo twakora ni ukureba kuri galvanic cell. So twareba kuri galvanic cell cyangwa se voltaic cell kubera yuko niyo nyine dukeneyeho kurebaho cyane kuko electrolytic cell yo twarayize. So ubushize bwo twize uburyo ufata the electric energy, I think
ukoresha the electric energy. I think you can see it. Hanyuma tukaba dufite tukaba dufite ama electrodes abiri, imwe yitwa anode indi ikitwa cathode. Hanyuma that electrodes zikaba ziri connected kuri source of electricity. Noneho iyo source of electricity cyangwa se aho hari guturuka electricity hakaba hatuma habaho the flow of electricity, of course ikagera kuri izo electrodes. Hanyuma izo electrodes kubera ko ziri somehow charged, one is positively charged ubwo ni anode, indi ikaba negatively charged ni cathode, igatuma attracting the ions za electrolyte dufitemo. Turabizi ko electrolyte tugomba kuba dufitemo hano igomba kuba nyine iri conductive, sibyo, cyangwa se iri a conductor. So turabizi ko ions ziba attracted mu buryo butandukanye, sibyo, ku ma anode cyangwa se ku ma cathode. Birumvikana niba cathode iri negatively charged, the electrons cyangwa se the ions ziza flowing kuri kuri cathode, ions zizajyaho zizaba ziri positively charged, ubwo ni ama cations. Hanyuma kuri anode yo hazajya ama anions ari negatively charged kubera ko the anode itself is positively charged. So that was about the electrolytic cell. Noneho twebwe reka turebe indi nshyashya yitwa the galvanic cell. So icyo tugomba kumenya mbere na mbere ni uko both the cells, either electrolytic cell cyangwa se galvanic cell, zose process zazo zose zicontainze cyangwa se zincludinze the electrodes. Ibyo ni icya mbere, kandi kuri izo electrodes niho haberaho the redox reaction. So description of rero of an electrochemical cell. So actually the oxidation reduction cyangwa se redox reactions take place in electrochemical cell. Nibyo nyine twavugaga, ni muri electrochemical cell, either galvanic cell cyangwa se muri electrolytic cell. Hanyuma the spontaneous reactions occur ziba muri galvanic cell, ziri spontaneous nyine ntabwo zikenera the external energy kugira ngo zibe. Hanyuma the non-spontaneous reactions zo zikabera muri electrolytic cell. Kugira ngo zibe byo turabizi ko kugira ngo ikintu kibe kiri non-spontaneous bikenera yuko hari external force cyangwa se external driving energy. So of the types of cells contain electrodes, yego nubwo zifite aho zitandukanye ariko zose ikintu cy'ingenzi zigomba kuba zifite n'ama electrodes. Where hamwe habera oxidation, ubwo ni kuri anode, twese turabizi ko ni kuri anode. Hanyuma ku yindi side ariho kuri cathode hakaberaho reduction. So that's the like the common thing on all cells, sibyo, ku ma cells yose, that's the common thing. So noneho rero the oxidation ibera kuri anode nibyo navugaga, reduction nayo ikabera kuri cathode. That's what I was saying. So the anode of rero of an electrolytic cell is positive. Icyo nicyo cya mbere muri electrolytic cell. Hano tugomba kwitonda kubera ko the signs zo muri galvanic cyangwa se voltaic cell zo ziri different kuri signs zituboneka kuri electrolytic cell. Nuvuga ngo anode yo muri electrolytic cell turabizi twese ko iri positive. Impamvu iri positive nuko the ions ziri negatively charged arizo ziza kuba attracted kuri anode. Hanyuma muri galvanic cell anode yo iri negative, kubera yuko turaza kubona nitutangira kureba kuri working yabyo, turaza kubona yuko ariyo itanga cyangwa se niyo source of electrons. Nuvuga ngo the electrons ziflowing ziva kuri anode then zijya kuri cathode. Ubwo rero niba ziri kuva kuri anode bivuze yuko the anode iriyo ifite excess of negative charges. So tukahita bituma rero anode iba negatively charged. Hanyuma kuri cathode the same thing. Cathode yo muri electrolytic cell, sibyo, cathode yo muri electrolytic cell turabizi yuko ibi iri negatively charged kubera yuko attracting positively charged ions, ariko cathode yo muri galvanic cell yo iri positive. Kubera iki? Kubera yuko nyine niyo receiving the electrons, nyine bivuze yuko iba iri electron cyangwa se bifite electron deficit. So in both galvanic and electrolytic cells hose nyine muri galvanic na electrolytic cell hose kuri anode habera oxidation, kuri cathode hakabera reduction. So in this unit
We will deal with the galvanic cells, turareba ku ma galvanic cells, especially because electrolytic cells were dealt with in senior 5, kubera ko nyine ibya electrolytic cell byo twabyize muri senior 5. So as said above, the redox reaction is in a galvanic cell is a spontaneous reaction. For this reason, galvanic cells are commonly used as batteries or sources of energy, kubera yuko the galvanic cells zikora the redox reaction ziri spontaneous, so bituma kubw'iyo mpamvu zikoreshwa nk'amabatterie, sibyo, kubera nyine kugira ngo zifashishwe nko kuba source of energy, the galvanic cell, kubera ko twabonye yuko galvanic cells zifite ubushobozi bwo gukoresha iki, bwo gukoresha the chemical energy ziri guturuka muri spontaneous chemical reactions, then izo chemical energy zikaba converted into the electric energy. So your electric energy rero ntabwo turi kuyiproducinga for nothing, we are producing it kugira ngo ize kugira gute, ize gukoreshwa some work, sibyo. The electric energy is there for doing some work. So the energy rero is harnessed by putting the oxidation, the oxidation and reduction reactions in separate containers. Uburyo bwihariye the galvanic cell cyangwa se the voltaic cell ikoramo ni ugukoresha the apparatus zitandukanye, uvuga ngo containers, either the anode iraba iri muri container yayo, hanyuma the cathode nayo iraba iri muri container yayo. So izo separate containers rero buri imwe niyo twita half cell, hanyuma ziza kuba connected by what we call a salt bridge cyangwa se a porous membrane. Biraterwa n'uburyo bari bushake kubidesigninga, ariko ni gutya nyine, ni gutya iteye. Ni ukuvuga ngo the anode iraba iri muri container yayo, sibyo, ari naho oxidation ibera, hanyuma the cathode nayo iraba iri muri container yayo, ariho reduction ibera, hanyuma these two containers cyangwa se these two half cells zikaba connected n'icyo twita salt bridge, sibyo, zikaba connected n'icyo twita salt bridge. So dushobora gukoresha salt bridge cyangwa se tukaba twanakoresha icyo twita porous membrane. Actually porous membrane wenda dukoresheje nk'ino container yo ni membrane bacishamo hano hagati, ni ukuvuga ngo iyo bayinyujijemo hano hagati ituma these containers ziba separate, so actually these electrodes ziba separate hagati yazo. Hanyuma icya mbere ni uko this porous membrane iba ifite ubushobozi bwo kwemerera the flow of ions cyangwa se the flow of electric current niba ariko twavuga. So let's noneho tuze kureba how this works. Ni ukuvuga ngo setup ya galvanic cell ni gutya igize gute, ni gutya imeze. Turaba dufite one container irimo the anode, tukagira n'indi container irimo cathode, hanyuma buri container iritwa half cell, hanyuma the half cells ziraza guhuzwa n'icyo twita salt bridge. So a galvanic cell generally consists of two different metal rods called electrodes. Each electrode is immersed in a solution containing its own ions in the separate containers, and this form a half cell. The solutions in which the electrons are immersed are called the electrolytes. Ni ukuvuga ngo aho I think you can see it right. Urabona these kind of electrodes ziri immersed cyangwa se ziri dipped into, zashizwe muri container, sibyo, zashyizwe mu macontainer, ariko amacontainer arimo the electrolytes. Icyo ni icya mbere. Hanyuma ikintu tugomba kumenya cy'ingenzi ni uko buri gihe this kind of electrodes zishyirwa aba ari metal rods kenshi, sibyo, ariko biri kimwe na rimwe bishobora no kuba even na mito bikaba yaba na gas, byose birashoboka. Ni ukuvuga ngo this kind of metal iraba iri immersed muri electrolyte, aho iyo mito iraba ifite mbega iraba ari mito ya ion imwe iri muri izi ngizi. Ni ukuvuga ngo nk'urugero niba ino electrode iri zinc, then hano solution tuzagira izaba irimo zinc ions. Hanyuma ino electrolyte niba wenda iri copper, hano muri solution tuzaba dufitemo copper ions, mbega tuzaba dufitemo solution containing copper ion. Urugero copper nitrate, copper sulfate, gipfa kuba nyine iyo solution byibura ifitemo copper ions, hanyuma iyi mito nayo ikaba nayo ari copper, sibyo. Ni ukuvuga ngo the metal cyangwa se the electrode iraba iri
metal, hanyuma solution iraba containing the ions of the metal dufite kuri no electrode. So that's the first thing, kano niko kambere tugomba kumenya. So one electrode rero iraza kutubera as an anode, ariho hari bubere oxidization iri bubere, and another acts as the cathode in which reduction takes place. Ni ukuvuga ngo imwe iratubera nka anode kugira aho hantu habere oxidation sorry, hanyuma indi tubere nka cathode aho hantu hari buze kutubera reduction. Twibukiranye biraba biri mu ma half cell, buri imwe iri muri cell yayo nyine. Izi containers nyine nizo twita half cell. Ni ukuvuga ngo electrode irimo hano iraba ifite half cell, na hano birakora one half cell, hanyuma biraza kuba connected by salt bridge. Turi buze kumenya what salt bridge is. So noneho rero half cells and redox reactions in half cells pardon. Ni ukuvuga ngo the first of all turebe the types, sibyo? Turebe the types of the redox of the half cells, sibyo? Ni ukuvuga ngo types z'ama half cells zigenda gute. So each chamber of an electrochemical cell constitutes of a half cell containing an electrode and an electrolyte. Half cells are sometimes known as redox electrodes or redox couples. Ama half cell ubwayo dushobora kwita the redox electrodes or redox couples. So kenshi na kenshi rero ijambo bakunda gukoreshwa nyine ni half cell, actually ni half cell. So rero what are the types of the half cell? Ngira ngo mwabanje keeping in mind yuko the electrode iraba ifite the same ion n'izayo. So ni ukuvuga ngo rero ni nk'uko twavuze ngo zinc iraba ifite the zinc ions muri solution, copper iraba ifite the copper ions muri solution. So the metal half cell, dufite half cell yitwa metal half cell. Actually the metal half cell nta kwigora no kuvuga ngo electrode yacu iraba iri metal, sibyo? Hanyuma the electrolyte nyine containing the common ion cyangwa se the containing the ion imeze kimwe na electrode yacu dufite kuri no side. Ruvuga ngo rwa rugero nabahaga, niba ino electrode iri zinc metal, hanyuma solution nayo iraba containing zinc plus ion, sibyo? Cyangwa iraba containing the zinc ion. That's the first. So noneho the non-metal half cell simply ikivuze nuko noneho hano ntabwo dufite metal, turaba dufite a non-metal take like a gas, sibyo? A gas urumva turayishyira muri container ya gas ibasha gufata gas, hanyuma solution yacu iraba containing the ion of that gas. Nk'urugero this electrode dushobora kuyigira the hydrogen gas, sibyo? Ino container dushobora kuyigira hydrogen gas tukayishyira muri container kuko turabizi ko gaze iragenda nyine, sibyo? Gaze iri volatile. Hanyuma hano muri solution tugashyiramo any kind of electrolyte tuzi neza yuko containing iki, any kind of electrolyte tuzi neza yuko containing hydrogen ions. So those are the types zayo. The two first types za half cells, ni ukuvuga ngo turisubiyemo gatoya. The metal half cell is made of metal and its aqueous ions. Ni ukuvuga ngo ni metal ndetse na aqueous ions. It consists a metal electrode of a metal electrode dipped into an aqueous solution containing its own ions. Ni ukuvuga ngo ni metal electrode twashize muri aqueous solution ifite ions zayo. Nk'urugero tukavuga the zinc metal containing the zinc ion, hanyuma iyo ngiyo tukayita half cell ku ruhande. Hanyuma the non-metal half cell ni ukuvuga ngo this half cell is made of non-metal and its aqueous ions. Abaraba ari non-metal ifite na aqueous ions zayo. Urugero the hydrogen half cell, ni ukuvuga ngo turakoresha hydrogen gas ariko urugero natangaga, ndetse muri solution turaba dufite the hydrogen ions arizo ziraba ziri muri electrolyte. Indi rero dufite niyo twita the ion half cell. Actually the ion half cell ikoresha yo isa nkaho itandukanyeho n'izi ngizi gatoya, ariko mbere na mbere impamvu yo gutuma wenda dufata the zinc ion iri buze
iri buze kuba ifite zinc, turi bukoresha nyine the zinc metal, hanyuma muri electrolyte tukaba dufitemo the zinc ion. Ni ukugira ngo tuze gucreatinga the electron difference. Ni ukuvuga ngo urabona ino zinc iri zero charged cyangwa se iri neutral, ariko this zinc ion iri 2 plus. Ni ukuvuga ngo niba hano muri solution dufite ion ya 2 plus, hanyuma the metal itself ikaba ifite 0 nyine, ikaba iri neutral, bivuze yuko iyi ion ubwayo this kind of ion this kind of metal iri kuri no side iraza kugira gute, iraza kuva muri electrolyte, hanyuma mu kuva muri electrolyte iraza yisanisha the kind of ions dufite kuri no side, hanyuma isige the electrons, sibyo, isige the electrons behind. Nisiga the electrons behind nizo ziri buze guflowinga muri no current. Niyo mpamvu ino turahita tuyita nyine ngo the electron niyo mpamvu turahita tuyita the electron rich, kuko urumva uko turi buyidipingemo into hano the zinc ubwazo cyangwa se the zinc yari irimo hano as an atom irahita igenda ibe muri solution nayo itubere the ion, nihinduka the ion irarivinga behind 2 electrons. Izo 2 electrons nizo zizaflowinga muri wire zikaza kuri no side zikaza kuri cathode. Niyo mpamvu rero they have to be the same kugira ngo tuze gushyiramo the electron difference between this kind of metal ion ndetse na this kind of metal ndetse na ion yayo. Hanyuma rero kuri no side ya kabiri, sorry ya gatatu, kuri no type ya gatatu ho ntabwo dukoresha nyine ngo wenda ngo the metal ngo with its aqueous ion, no, cyangwa se wenda ngo tuvuge ngo the metal with its aqueous ion, no, ahubwo turakoresha any electrode itanafite naho ihuriye na ion cyangwa se na electrolyte dufite, ariko electrode itegeko igomba kuba ifite igomba kuba iri inert, sibyo. Kuba iri inert twabonye yuko ni igomba kuba itari reactive, mbega itari buze kwinvolvinga muri process tugiye gukora, igomba kuba itari iri inert cyangwa se itari reactive. Nk'urugero rwiza rwa non reactive cyangwa se rwa inert metal turabizi neza ni platinum. Turabizi ko platinum niyo turebye kuri activity siri y'ama metals dusanga platinum ariyo ya nyuma, bivuze ko platinum ntabwo reacting, so that platinum ntabwo iri buze kugira gute, ntabwo iri buze kugira effect kuri electrolyte yacu. Hanyuma rero ikizaho cy'ingenzi kugira ngo still twongere dukore the electron difference ni uko turi buze gusukamo noneho electrolyte yacu iraba ari mixture y'ama electrolytes abiri. Ubwo iraba ari mixture ya electrolyte imwe icontaininze wenda urugero rwa same ion ariko zifite the oxidization states zitandukanye. Nk'urugero ruvuga ngo the ion half cell, this is a type of half cell consists of an inert electrode such as platinum electrode dipping into a solution containing ions of the same metal. Ruvuga ngo turafata an inert electrode cyangwa se a non-reactive metal tuyidipinge cyangwa se tuyishire muri solution irimo ama ion amwe, sibyo, ya metal imwe ariko afite oxidization states zitandukanye, sibyo. Nuvuga ngo afite oxidization states zitandukanye. Nuvuga ngo kugira ngo dukore iyo mixture turavanga nyine ama electrolyte y'ubwoko bubiri. Nk'urugero dushobora gufata electrolyte imwe tuzi neza ko irimo ion 3+, hanyuma tukayivanga na electrolyte imwe tuzi ko icontaininze ion ya 2+. Urumva still nabwo the same way nka kwa kundi nabwo turaba creatinze the electron difference. Ino ion 3+ n'iyi ion 2+, iyi ion 2+ izahereza an electron kuri ion 3+, hanyuma iyo kind of electron nuvuga ngo this ion 2+ izahindukamo the ion 3+, hanyuma mu guhindukamo ion 3+ izarivinga the electron behind. Iyo electron behind niyo izaza kuba carried by what, niyo izaza kuba carried by the anode, kuko deja
muri za example ebyiri za mbere twari twabonye yuko this kind of electrode nyine iraza kwivolvinga muri reaction, tuza kubona yuko nuko process igenda iba, nk'ino electrode igenda ishira anode igenda ishira, cathode ikagenda igiraho layer iyikoraho. So niyo mpamvu rero tugomba ariko muri iyi ntuza ya gatatu ho ntago the platinum izashiraho, ahubwo yo izaba ifashije mu gutransferinga ya electron iri kumera nka difference between this kind of ion. Uvuga ngo iyi ion ya 2+ izisanisha no kumera na ki, no kumera nka ion 3+, hanyuma nihinduka ion 3+ izadusigira ka electron inyuma, aho ka electron inyuma niko kazaza kuba transferred outside, nikaza kuba transferred outside nyine kanyuze muri wire, urumva deja electric current izaba yatangiye. Hanyuma the salt bridge yo ifite imimaro myinshi, ariko umumaro wa mbere ni uko ituma nyine ino sako yongera ikaba. Ni ukuvuga ngo iyi process yo kuvana the electron uvana kuri anode uyijyana kuri cathode yaba inshuro imwe mu gihe nta salt bridge yaba ihari. Ni ukuvuga ngo salt bridge rero itanga that electrical communication between these half cells. Ibyo ngibyo turabibona birambuye. So I think you've understood about the types of the half cell, sibyo? Kuma types ya half cell ndumva mwayumvishe, hanyuma we can see cyangwa se we can go on and we see how they actually work, cyangwa se ni gute zino ni gute izi half cells zikora, sibyo? Ni ukuvuga ngo the simplest half cell consists of a meter. Ni ukuvuga ngo half cell itari complique, iri just simple, itagoranye kuyumva, iconsistinga a meter. Iyo meter iri placed into a solution of its, sibyo? Kakano ka its, ni ukuvuga ngo nibyo twavugaga, ni ya zinc iri muri ki, iri muri solution ifite zinc ion, ni ya copper iri muri solution ifite copper ion. Ni ukuvuga ngo the simplest half cell consists of a metal placed in solution of zinc ions, sibyo? Iri muri solution ya zinc ions. A metal placed in a solution of its ions. Hanyuma if a piece of metal is put into a solution of its own ion, ubwo tugiye kureba nyine uburyo bikora, ariko ndumva nigeze mbivugaho. So atoms from metallic structure, atom ni ukuvuga ngo turabizi niba iyi electrode tuyishyizemo icontaininze ama atom, ntabwo icontaininze ama ions. So rero the atoms ziturutse kuri ino metal structure nibyo bari kuvuga. The atoms from the metallic structure pass into a solution and form hydrated metal ions. Ziranyura muri solution deja, ni ukuvuga ngo zirahita ziragwa muri solution, niba ariko twavuga. Ziragira gute? Ziragwa muri hydrated solution cyangwa se muri aqueous solution, sibyo? Hanyuma ziforminge, sibyo? Ziforminge metal ion. Ni ukuvuga ngo the atoms zari ziri kuri electrode, atoms zari ziri kuri electrode zizahita zimanukamo muri solution, zihite zihinduka ama ions. Nawe urabyumva niba zahoze hano ziri atome, ubwo yari iri neutral, hanyuma niba iguye muri solution cyangwa se ikaza muri solution ikahita igira 2+, ubwo uhita wumva aho izo 2 electrons zisigaye. Izo 2 electrons zisigaye muri metal structure, birahita bituma ino metal structure ihita iba electron rich, sibyo? Niyo mpamvu tuvuga ngo anode hano muri galvanic cell is electron rich, sibyo? Hanyuma the cathode yo kuko iri buze kureceiving electrons ziturutse kuri no side, iraba yo ifite electron deficit. So at the same time hydrated. So ni ukuvuga ngo deja izo metal ions nizimara kuhita zijya muri aqueous solution, ni ukuvuga ngo izo metal ions ku ruhande zirahita nyine zihinduka the ions, hanyuma zirivinge behind the electron. Hanyuma izi electron ziri guflowinga ku yindi side, these electrons zizaflowinga ku yindi side zize kuri cathode. Hanyuma izi electrons ziri kuza kuri cathode zisangamo metal. Hano turabizi ko naho dufitemo metal ion. Note that izi metal ion
zishobora kuba ari zimwe cyangwa se zikaba zinatandukanye. Icya mbere ni uko hano hazaza electron, uburyo zibonetse hano electron murabyumva ni uko hari electrons zabaye left behind kuri ino side, hanyuma zikaflowinga muri wire zikaricinga cathode, zaricinga cathode as electrons of course zikahita zattractinga cyangwa se zikahita ziba attracted, izo electrons zikahita zattractinga the of course the electron deficit ion, ariyo ya mito ion. Hanyuma iyo mito ion irahita yaccumulatinga cyangwa se irahita gaining izo electrons, ihita ihinduka atome. Ni ukuvuga ngo kuri ino side turiho turagira the ions ziri kugira gute, kuri ino side turiho turagira turi gufominga more ions ziri positive of course, hanyuma kuri ino side tukagira formation ya atoms kuri ino side, kubera ko the atoms ziri kuza zikahita zigaininga, atoms ziri kuhita ziza zikagaininga the electrons zivanye zisanze hano kuri cathode. Of course ubwo bivuze yuko niba twari dufite solution iri icontains ama ions abiri, positively charged ions na negatively charged ions, hanyuma positively charged ions zikahita ziyakira the electrons kuri ino side zikahita zihinduka atoms, the negatively charged ions hano kuri ino side zizasigara mu mubare ari nyinshi, sibyo? So noneho nibyo bari kuvuga hano. At the same time the metal ions, ubwo ni metal ions nyine ziri ku yindi half cell, sibyo? Metal ions ziri ku yindi half cell from the metal structure to form metal atoms. Ions zo kuri metal structure zizahita ziflowinga zigere gute, zize kugaininga the atoms, zize kugaininga the electrons, hanyuma zihite zihinduka the atoms. Eventually an equilibrium is established. Ni ukuvuga ngo ino process iratuma habamo equilibrium kuko the electron kuri the kind of electrons kuri za ions ziri kuba formed ziri kujya ku yindi side zikahindukamo cyangwa se zikaba given zikaza gufatwa nkaki, zikaza guhabwa the electrons. Ariko ibyo ni mu gihe bigize gute, ni mu gihe dufite the ions z'ubwoko, mbega dufite muri half cells dufitemo ama ions y'ubwoko bumwe. So for example, a strip of zinc metal is dipped into aqueous solution of zinc sulfate. Some zinc atoms are oxidized. Kuba oxidized of course the loss of electrons, ni ukuvuga ngo deja za zinc atoms zigize the metal nizimanuka zikajya muri solution as zinc ions, ni ukuvuga ngo zizaba ziba oxidized. Hanyuma each zinc atom that is oxidized leaves behind 2 electrons and enters the solution as zinc ions. Ni ukuvuga ngo niyo itaringa muri solution iragira gute, iralivinga behind 2 electrons. Izo electrons zirasigana muri metal structure, hanyuma zize guhinduka iki, zize guflowinga kuri iki, kuri cathode, zize guflowinga kuri cathode. Noneho at the same, ni ukuvuga ngo oxidization izagenda gutya, ya zinc ion twari dufite ku ruhande rumwe ya zinc atom twari dufite ku ruhande rumwe isize ihindukamo the zinc ion with 2 electrons, zizageze gute, zasigaye arizo ziri buze guflowinga outside the cell. At the same time some zinc 2 plus ions in the solution gain 2 electrons from the strip and deposit as zinc atoms. Ku yindi side bovu nyine ni kuri cathode, sibyo? The zinc ions ziraza kugaininga 2 electrons, nizimara kugaininga 2 electrons, izo electrons zirahita zihindukamo atome, hanyuma izo atome ziraza kwidepositinga kuri ki, kuri cathode. So the opposing oxidization and reduction processes quickly come at equilibrium. Ni ukuvuga ngo ino opposition cyangwa se ubu buryo bw'inyurane hagati ya reduction ndetse na oxidization, ya reduction ndetse na oxidation irahita nyine iza kuri equilibrium, ku buryo the rate of reduction ndetse na rate of equilibrium the rate of reduction ndetse na rate of oxidation biraza kwita nyine biba bingana. Icyo gihe tuhita tuvuga ko biri at equilibrium. Mvuga ngo the rate of reduction to happen and the rate of oxidation to happen nibiba bimwe, cya the rate niba iri imwe, tuzahita tuvuga ko bigeze kuri equilibrium. Gusa kugera kuri equilibrium ntabwo bitwara umwanya, it's like umwanya mutoya cyane. So
A strip of metal used in electrochemical experiment is called an electrode. Ni ukuvuga ngo hano mu byo twavugaga as a strip, nitugera muri electrochemical cell turayita electrode. By convention, the equilibrium is written with the electrons on left side, on left with electrons on the left hand side. Ni ukuvuga ngo by convention nyine tutarinze twigora ni uko nitwandika the equilibrium equation cyangwa se the redox equilibrium equation, turandika the electrons tuzishyize kuri left side. The electrode potential of the half cell indicates its tendency to lose or gain electrons in the equilibrium. Ni ukuvuga ngo icyo twita electrode potential ni ability ya ya half cell either to lose electrons cyangwa se its ability to gain electrons mu gihe turaba turi at equilibrium. So noneho rero let's see the like uburyo iri constructed. Nubwo nyine hejuru nabyerekanye, izi ni za electrons zizasigara muri anode zikaza guflowinga, sibyo, zikaza guflowinga zijya kuri cathode. Twibukiranyeho hano anode iri negative charge kuko niyo urabona niho electrons ziri guturuka, hanyuma cathode yo iri positive charge kuko niyo iri kwakira the electron. Hanyuma turabizi yuko the flow of electrons is in opposite direction kuri flow ya current. Ni ukuvuga ngo current, niba electrons ziri guflowinga from anode to cathode, hanyuma current yo iraflowinga from cathode to anode. Ni ukuvuga ngo buri gihe the flow of current is in different direction to the flow of electrons. So ni ukuvuga ngo rero this sort bridge noneho nimara ino line ya mbere tubonye, mbega the electrons ziri kuri ino side nizimara kuba formed, zigiye kuba released muri current, zikaza tukazifatira kuri cathode, zikakora ibyo zikora kugira ngo ino circle yongere gukora cyangwa se yongere gukunda, nuko hari bubeho icyo twita the transfer of ions, sibyo. The transfer of ions, the ions ziri kuri ino side they will be transferred muri salt bridge zikaza kuri ino side, hanyuma the ions ziri kuri ino side nazo zikaba transferred zikaza kuri ino side kugira ngo the flow yongere igire gute, yongere itangire cyangwa se yongere yicompleting. So one half cell releases electrons, ubwo nyine ni anadoic half cell, ni ukuvuga ngo irareleasinga electron, hanyuma kuri another half cell yo iragaininga electron, iyo niyo twita cathodic half cell cyangwa se kuri cathode actually. So what are rero the use cyangwa se what is the significance of salt bridge? Mbega salt bridge muri no setup idufashije iki, sibyo? Uvuga ngo kenshi salt bridge, hano twakoresheje salt bridge ariko mwibuke yuko kugira ngo dutandukanye this solution dushobora gukoresha either salt bridge, ubwo ni uburyo bwa mbere ari nabwo bukunze kuba illustrated, ariko dushobora no gukoresha iki, the porous membrane. Porous membrane it's a kind of membrane bashiramo hano hagati kugira ngo itandukanye the activities zo kuri anode ndetse na activities zo kuri cathode. Ariko reka tube turebye kuri salt bridge for this time, ariko umumaro ifite ni nawo mumaro porous membrane ifite. So they are all the same. Weho urakoresha the porous membrane cyangwa se salt bridge bitewe n'igihari nyine, wenda tuvuge niba ugiye gukora experiment. So salt bridge is usually an inverted U-tube. Ni ukuvuga ngo U-tube murayizi ni device, sibyo, ni device yo muri it's actually the device tubona muri lab, sibyo, the device tubona muri lab. Rero kenshi ikoreshwamo ibintu byinshi muri physics experiment, like science experiments nyinshi. You can see how it is, uburyo imeze YouTube, sibyo. I can even open up a real image of it, sibyo, urabona nyine uburyo imeze. So rero the salt bridge nayo iba imeze nka YouTube ariko iri inverted, sibyo. YouTube iri inverted, mbega ireba hanze. So noneho iyo salt bridge iraba iri filled with a concentrated solution of an inert, iraba filled na concentrated solution of an inert electrolyte. Iraba turashiramo nyine electrolyte iri inert
cyangwa se iri non reactive itari buze kwafekitinga andi ma reaction tuzi ko agomba kuba, mbega yo igomba kuba iri inert, itari reactive, mbega itari buze kutuderanja, if we can say it that way. So the inert electrolyte is neither involved in any chemical change. Nibyo nyine navugaga, iyo inert electrolyte bashiramo muri salt bridge ntabwo involvinga muri chemical change iyo ari yo yose iri buze kuba muri electrochemical yacu. No does it react with the solution. Ikindi ntabwo ireactinga n'amasolution ari muri ki, ni ukuvuga ngo umumaro ifite ntabwo yaza reacting n'ama ions wenda ari muri anadoic half cell, ubwo nyine nino half cell ya anode, sibyo, ifite anode, cyangwa se ngo ize muri cathodic half cell. No, ntabwo ibyo ngibyo yabikora. Buri gihe yo iraba iri inert, mbega iraba iri hariya just kudufasha muri activities eshatu turi buze kubona hano hasi. So noneho urugero rw'ayo ma inert solutions twibukiranye very concentrated. Urugero rw'ayo ma inert solution ni nka potassium chloride, potassium nitrate, sodium sulfate cyangwa se ammonium nitrate. Izi compounds uko ari enye ni zimwe mu masotsi akunda gukoreshwa generally, ni nazo aho zikoreshwa cyane. Nyine nawe urabyumva rega bahise salt bridge, ni ukuvuga ngo dufiringamo a kind of salt. Of course turabizi ko salt iba iri electrolyte, hanyuma bikayifasha kutagira gute, bikayifasha gukora functions zayo ariko itagize uruhare muri chemical change iyo ari yo yose, cyangwa se uruhare muri, cyangwa se ngo reacting na zimwe mu zo dufite, so na zimwe mu ma ions twaba dufite. So how to prepare the salt bridge? Agar or gelatin is mixed with a hot concentrated solution of electrolyte and filled in a U-tube. On cooling, the solution sets in the form of a gel inside the U-tube and thus prevents the intermixing of the fluids. Ni ukuvuga ngo dufite a kind of compound yitwa agar cyangwa se gelatin, turayimixinga na hot concentrated solution wenda nka potassium chloride cyangwa se potassium nitrate, any kind of solution twaba dufite kuri no side ariko iri concentrated, not that ishyushye, iri hot and concentrated. Hanyuma ino gelatin niza gucoolinga down, iraza gutuma iyo mixture igira form nk'iya gel nyine, urumva ni nk'igikotori, ni nkako twavuga nyine ifite iriya form y'igikotori, urumva ntabwo iba iri liquid cyane. Hanyuma iyo gel iraba iri inside the U-tube, thus biratuma that prevents that mixture intermixing with the fluids, ituma iyo mixture itaza intermixing with the fluids ziri buze, kuko urabona ibicuritse with the fluids ziri bube ziri hehe, ziri hano down. Hanyuma ama ends abiri, ni ukuvuga ngo the two ends hano, sibyo, n'aha ngaha turaza gushyiramo cotton kugira ngo nyine twirinde ko imanuka. The cotton, urumva cotton turabizi yuko cotton nyine ipamba, ni ukuvuga ngo the cotton ntabwo yakemerera flow of something to go, ariko ikaba yatuma ibintu bitimixing. So yes, to minimize diffusion, nyine ibyo bari kuvuga, turashiraho the cotton kuri both ends kugira ngo to minimizing diffusion. So what is the significance of salt bridge, cyangwa se what is the use, sibyo, what is the use of the salt bridge? Its main function is to prevent the potential difference that arises between the two solutions when they are in contact with each other. Ni ukuvuga ngo zino solution iyo ziri muri contact with each other zigira icyo twita the potential difference between them. Uvuga ngo hano turaba dufite the potential difference yaho, hano dufite potential difference yaho. Buri imwe iraba ifite potential difference yayo. Ni ukuvuga ngo ubu turi kuvuga kuri solution, uko this kind of process iri kugenda flowinga, zino solution ziri kugenda zigira the potential difference zitandukanye. So rero the salt bridge umumaro wa mbere ni ukwita izigarura kuri ki, izigarura zikagarukana icyo twita electrical neutrality.
cyangwa se zikongera the solutions zikongera zikaba neutral nubwo hano hanze hari guflowinga electricity. So rero uburyo ikoramo turaza kubibona. So this potential difference, rero bivuga ngo the potential difference hagati y'aya ma liquids niyo twita liquid junction potential, uretse yuko tuba tutayikeneye ko ziriya electrolytes zigomba kuba ziri electrically neutral, sibyo, cyangwa se zifite electrical neutrality. So uretse icyo rero izindi importance ebyiri za salt bridge, ubwo zirajyana byose. Umuntu akubaje ati the importance of the salt bridge cyangwa se porous membrane, zose ni watanga the same, sibyo, kuko zikora umumaro umwe nubwo wenda ziba zifite ziba inserted mu buryo butandukanye. So the salt bridge completes the electrical circuit by connecting the electrolytes in the two half cells. Nibyo navugaga, the electrical circuit cyangwa se this kind of process ntago yaba yuzuye mu gihe twaba tudafite salt bridge iri bwongere igakora icyo twita reanimation, iri bwongere reanimatinga the flow of electrons kuri no side. So the salt bridge irakenewe kugira ngo iconnecting these electrolytes electrically, sibyo, connecting these electrolytes electrically. I think you can see it. So noneho icya kabiri, it prevents the diffusion of solution from one cell to the other. Nuvuga ngo icyo the salt bridge cyangwa se the porous membrane idufasha, ituma zino solution zinteractinga. Icyo ni icya mbere, ariko mu kwinteractinga kwazo ntizivange, sibyo. The solutions are interacting ariko they are not mixed up, sibyo. Two solutions they are interacting ariko ntabwo ziri kuba mixed up, mbega imwe iri ukwayo n'indi iri ukwayo, ariko they are electrically connected. So the salt bridge ibyo ngibyo nibyo ifasha. Mu cya mbere ni ukuzigira electrically connected, ni icya mbere, ariko n'icya kabiri ni ukutuma zitaba diffused cyangwa se zitagira gute, zitivanga. So icya gatatu rero ari nacyo tugiye gusobanukirwa cyane, it maintains the electrical neutrality of the solutions in the two half cells. Nibyo navugaga, ntago you cannot touch nka hano munsi ngo umuriro ugufate, ntago, mbega that must not happen, sibyo, ntago bigomba. Nuvuga ngo this nubwo hari kubaho the flow of current, this electrolyte igomba guhora iri neutral. This kind of electrolytes zigomba kuba ziri neutral. So zino kind of electrolyte rero kugira zibe neutral cyangwa zibe electrically neutral, nuvuga ngo ziraba zifite charge of 0. Kugira ngo ikintu kibe electrically neutral, turabizi yuko narabivuze nko muri biology twarabibonye yuko kugira ngo ikintu kibe electrically neutral ni uko the number of positive charges na number of negative charges zigomba kuba zingana. Kandi mwibuke neza ko hano hari kuba ino kind of process, hano kuri no side twabonye ko turiho turaforminga the positively charged zinc ions ni urugero, hanyuma kuri no side tugaforminga ama atoms. Nuvuga ngo hano hari kuba more negatively charged kubera ko the positive charges ziri kwihindukira the atoms, hanyuma ahangaha izari ziri positively charged ziri kwiyongera kubera ko the electrons ziri guturuka, the ions ziri guturuka muri no metal zikahita zihinduka positive. Rero bigatuma kuri no side haba positively charged, mbega bigatuma ino electrolyte nyirizina iba positively charged, hanyuma ino electrolyte ikaba negatively charged kubera yuko dufite ya ion yindi yari ifashe kuri metal iri negative itafite ahantu yagiye. So kugira ngo rero turwanye yuko ino yaba positively charged ikaba negatively charged, nyine ino ndi kuvuga kuri electrolyte, ndi kuvuga ino fluid irimo hano muri container, ntabwo ndi kuvuga kuri aya ma electrode. So kugira ngo rero ikomeze iri neutral, bisabwa yuko turi bugire gute, turi busupplying the positive charges hano turasupplying the negative charges ziri butume zingana umubare wa negative charges hano ungana n'umubare wa positive charges, hanyuma kuri no side to providing the positive charges, umubare w'ama positive charges ungane n'umubare w'ama negative charges dufite, hanyuma bitume biba neutral. That's how the salt bridge is maintaining the electric current.
in maintaining the electrical neutrality. So reka twongere tubirebemo what they have to say about this. How is the electrical neutrality of the solution in the two half cells maintained using a salt bridge? Icyo nicyo kibazo mbega turi kwibaza, then we are going to see the igisubizo nyine. So in the anodic half cell there will be accumulation of positive charges, nibyo navugaga muri anodic half cell nyine, kuri iriya half cell irimo anode turagiramo ama positive charges menshi ari guturuka hehe, ari guturuka kuri iriya passing. Ni ukuvuga ngo the positive charge when the positive ions that are formed pass into the solution, yama atoms yari ari kuri metal structure ari kuhita ajya muri solution agahinduka the positive ions. So rero kugira ngo to maintaining the electrical neutrality ya anodic half cell, ni ukuvuga ngo the salt bridge is providing the negative ions, sibyo, is providing the negative ions. Izo negative ions zihita zijya muri solution bitume the positive charges dufite na negative charges zihari zigira gute zingana. Ikindi cya nk'urugero turaza kubona mu cyo twita Daniel cell, zinc oxidizes at the anode and passes into the solution as zinc ion, so there will be accumulation of positive ions in the solution. To maintain the electrical neutrality of the salt bridge provides the negative ions may be sodium nitrate ion, chloride ion, bitewe nyine na twibukiranye zino ion aho izi ion ziba provided ni za ion zigize ya salt, sibyo. Zino ion ziba provided ni za ion zigize iki, ni za ion zigize ya salt ziri buze gutuma ya salt nyine iri muri salt bridge. Uvuga ngo niba dufite salt bridge icontaininze the potassium nitrate, kugira ngo tuze gutanga the negative charged ions tuzahita tumanura iki, tuzahita tumanura the nitrate ion tuzishyire muri ki, muri anodic half cell. Ku rundi ruhande rero the same way kuri cathodic half cell there will be accumulation of negative ions. Ni ukuvuga ngo ama negative ions azasigara. Urugero niba twari dufite nk'ino solution niba yari irimo nka copper sulfate, kandi tukaba tubona ko copper iri kuhita ihindukamo copper atom bitunditse kuri ion kuri electrons ziri guturuka hano, bigahita bituma copper ions zihita ziba reduced, mbega zikagaininga electrons, zirahita zirivinga behind the sulfate ions ziri negatively charged. So izo rero negatively charged ions uko process ikomeza niko ziba nyinshi, bigatuma solution nyirizina ihinduka positively charged. So the salt bridge uburyo izabigenza, izahita ifata the ion igize ya salt containing the salt bridge, ubwo of course iri positive, ihita iyimanura muri ki, muri cathodic half cell, hanyuma iyo ion igenda itume haba neutrality, igenda iri positive itume umubare w'ama positive ions n'umubare wa negative ions bingana, hanyuma the neutrality y'iyo solution ibe ibigezweho. For example, muri Daniel cell copper 2 ions formed from copper sulfate solution is reduced by the electrons formed in the oxidation of zinc and deposited copper cathode. Turaje tubibone hano. As a result, the concentration of the copper ions increases in the solution and that of the ion sulfate increases. So there will be accumulation of negatively charged sulfate ions around the cathode. To maintain the electrical neutrality, the salt bridge is providing the positive ions, aribyo twavugaga. Positive ions ziturutse hehe? Positive ions ziturutse kuri ya salt igize gute, iyikoze cyangwa se ya salt ikoze the salt bridge. Either niba twashyizemo potassium chloride ubwo hazamanuka potassium, niba twashyizemo nka ammonium nitrate ubwo hazamanuka ammonium cyangwa se the ammonium ion. So Daniel cell ni ukuvuga ngo hano dutangiye noneho kureba the voltaic cells zitandukanye, ariko process nyine twavuze ni ya yindi. Igitandukana nyine ni nk'aba ba scientist nyine baba baragiye bakora izo experiment bakamwitirira cell, ugasanga nyine ni ibintu runaka iyo cell yakoze biri specific, ariko the general concept ni uko they are cyangwa se they are functioning the same way twasobanuye kare. So the Daniel cell was invented by a British chemist witwa John Frederick Daniel. In the Daniel cell, copper and zinc electrodes, ni ukuvuga ngo dufite muri Daniel cell dufite copper
ndetse na zinc. Dufite electrode y'ubwoko bubiri, dufite electrode imwe yitwa copper, tukagira indi electrode yitwa zinc. Tuzazishyira muri solution, sibyo? Tuzazishyira muri solution of course nk'uko tubizi. uh, pardon, nk'uko tubizi, turabizi yuko buri mito iragenda muri solution ifite iki, iragenda muri solution ifite ions z'iyo mito. Bivuze yuko the copper electrode tuzayishyira muri solution ya ki, ya copper sulfate. Hanyuma the zinc electrode tuzayishyira muri solution ya ki, ya zinc sulfate, sibyo? Nibyo hano bariho baravuga. Tuzaba dufite Daniel cell ikoresha copper and zinc electrodes, ziraba immersed into copper sulfate and zinc sulfate respectively, mbega bikurikiranye nk'uko hano babivuze. So the two half cells are connected through a salt bridge. Of course turabizi salt bridge icyo imaze, tumeje kubivugaho. Here zinc turayikoresha nka anode, hanyuma copper tuyikoreshe nka cathode. Twibukiranye ino ni experiment umuntu yakoze, so ntabwo ari ibintu tugiye gukora bushyashya. It's an experiment isanzwe yaragize gute, yarakozwe. So at the anode zinc undergoes oxidation. Nk'uko tubizi uburyo zinc izahindukamo izaba oxidized, turabizi ko izahindukamo the zinc ions, hanyuma isige na electrons inyuma. Hanyuma the zinc ions zijye muri solution, icyo ni icya mbere. Hanyuma the two electrodes zizaba connected using a wire. Ni ukuvuga ngo amaelectrode abiri tuzayakonekitinga dukoresheje wire izadufasha iki, izadufasha gutanga the flow of electricity, if you can say that, just the flow of electrons. So the electrons rero produced by the oxidation of zinc ziza traveling through the wire and enter into the copper cathode. Ni ukuvuga ngo ni gutya process imeze. Ni ukuvuga ngo ino half cell contains the zinc mito ariyo iri kutubera anode muri aka kanya, ino igacontaininga the copper mito ariyo iri kutubera cathode muri aka kanya. Hanyuma copper ndetse na zinc cyangwa se anode ndetse na cathode ziraba connected using a wire. Hanyuma process uburyo izatangira the zinc hano iba oxidized iduproducing. Twibukiranye ko zinc iri muri solution ya ki, ya zinc sulfate. Hanyuma copper nayo ikaba muri solution, ikaba muri solution ya copper sulfate. Hanyuma rero the zinc iri kuba oxidized igahindukamo the zinc ion, hanyuma igasiga two electrons. Izo two electrons zigaflowinga muri wire, hanyuma mu zamara guflowinga muri wire zikaza gufatirwa hano kuri cathode, zigafatwa as electrons. Hanyuma izo electrons zikaza kugira gute, kwibukiranye hano muri no solution dufitemo species ebyiri, dufite copper 2+ ariyo electron deficit, hanyuma hano tukagira sulfate ion ariyo iri nayo iri electron rich, ifite ama electrons menshi. So izo electrons rero zizajya kuri ion iri positive of course. So bitume rero the copper kuri no side igira gute, copper kuri no side igaininga the electrons, ubwo tuvuge ko ibaye reduced, ni gaininga the electrons ihite ihinduka the copper atom. Ni ukuvuga ngo hano kuri no side copper izagira gute, izaba formed as the deposit, mbega copper izagenda yidepositing kuko urabona turi guforminga the copper atoms. So that's the first thing. Ubwo bivuze yuko the reaction kuri anode ni zinc 2 ion, mbega ni zinc 2+ as ni zinc atom pardon, ihindukamo the zinc ion, ubwo ni zinc 2+ ndetse na ki ndetse na 2 electrons. Iyo niyo urumva nyine ni oxidation. Hanyuma hano kuri cathode ni ukuvuga ngo the electrons ziri guturuka kuri copper ziri guturuka kuri cathode of course ziri kwita zireducinga the copper ions. Ni ukuvuga ngo the copper ions ziri kugaininga 2 electrons, hanyuma zigahita zihinduka copper,
copper metal cyangwa se copper atoms. So bivuze iki rero? The reaction at the anode, hazaberaho iki? Hazaberaho anode, nyine turabizi ko niyo source of electrons kuko electrons ziri gufringa ziva kuri anode, hanyuma hazaberaho iki? Hazaberaho oxidation, sibyo aribyo navugaga, hazaberaho oxidation, hanyuma those zinc ions, none those zinc atoms zihinduke the zinc ion ndetse na 2 electrons, hanyuma at cathode hazaberayo reduction, sibyo kuri cathode hazaberayo reduction, hanyuma impamvu yitwa kubera yuko impamvu iri positive nuko tuzi ko ni receiver of electrons, sibyo hanyuma anode impamvu ubwo ndi kugira nyine nsa nk'ubisubiramo gahoro gahoro. Anode impamvu yo iri negative nuko tuzi ko niyo source of electrons, sibyo niyo turi gutukuraho electrons. So nagira ngo rero dufocusinge kuri no kind of equation, bivuga ngo hano the equation ya kuri anode izaba dufite, kuri anode tuzaba dufite pardon, sorry. Nta kibazo. So nuvuga ngo kuri anode hazatuberaho oxidation, zinc ihindukemo zinc ion ndetse na 2 electrons, hanyuma kuri cathode hazatuberamo kuri cathode hazatuberayo naho reduction, the copper ions zihindukemo copper atoms, sibyo copper ions zihindukemo copper atoms. So then the total niduhuza nyine zino reaction zose tuzihuza nyine tugakora overall reaction, ni ukuvuga ngo twahita tubona this kind of reaction. Ni ukuvuga ngo hano kwandika ngo copper 2 plus egari nk'uko wakandika nyine copper sulfate, sibyo impamvu sulfate ion tuyignorinze ni uko nta kintu nyine idufashije, mbega okay irahari ariko nta kintu iri bwinvolvinge muri chemical changes zayo, ubundi tuyita the spectator ion cyangwa se ion like ubitranslating spectator nyine ni nk'undorerezi cyangwa umufana, mbega nta kintu iri gukoramo, nta activity iri gukora. So simple rero considering the copper ions it's enough. So turi kubona yuko twatangiranye the zinc ion the zinc atoms zabaye oxidized. Of course nyine ino reaction iturutse muri izi ebyiri zombi tuzihuje kuko the electrons n'ubundi ziri balance, turabibona ni 2 n'izindi 2 kuri side zitandukanye, so we can cancel them then tukahita dukombina, ubwo ni zinc metal cyangwa se zinc atom uteranijeho iki, ni zinc atom uteranijeho ni zinc atom hano uteranyijeho the copper ion, hanyuma biri buduhindukire copper as atom cyangwa se copper sulfate cyangwa copper as solid ndetse na zinc ion. So rero the zinc is oxidized to zinc 2 plus and releases 2 electrons, ibyo nibyo twaze tuvuga. It is the anode of the cell, iyo zinc nyine, hanyuma the copper 2 plus is reduced kugira ngo ihindukemo copper and captures 2 electrons. Noneho it is the cathode where copper metal is deposited. Kuri copper nyine turabizi yuko ubwayo, sibyo ubwayo copper iri electrode in muri half cell ya zinc ndetse muri half cell ya zinc the zinc 2 ions ziba produced, which means that the solution is positively charged, aribyo nyine twavugaga. Hanyuma muri half cell ya copper the copper ions ziba produced, biri buze gutuma hasigara excess of the sulfate ions, biri buze gutuma solution yose iba negatively charged. Ariko tuzi yuko umumaro wa salt bridge ari ukugira gute, ari ugufata zino negative charges na positive charges zikahita tuzigarura
bikagaruka nyine bikaba neutral instead yo gukomeza biri positive cyangwa se biri negative kuko izi kuba imwe iri negative charge indi ikaba positive charge biri creating icyo twita the electrical twabivuze hejuru the liquid junction potential numva twabivuze hano yes liquid junction potential so kugira liquid junction potential ishire twabonye icyo the salt bridge ikora twabonye ko salt bridge ubwo irahita niba ino salt bridge ikozwe na potassium chloride irahita yohereza potassium ion muri no side kuko turi kubona ko iri kuba negatively charged hanyuma niba twibukiranye iyo potassium ntabwo iri reacting na sulfate no iraba iri aho ngaho iri inert hanyuma izi kuri no side kuko hari kuba positively charged cyane turahita twoherezayo iki the chlorine ions sibyo so the flow of electrons rero takes place through the external circuit electrons ziraflowinga dukoresheje external circuit so as electrons leave one half of a galvanic cell and flow to the other the difference in charge is established ariyo nyine tuvuga the liquid junction potential if no salt bridge were used the charge difference would prevent further flow of electrons ni ukuvuga ngo nta salt bridge yakoreshejwe mbega turetse ko salt bridge ikoreshwa aribyo nyine twavugaga ati salt bridge idahari ibintu bya flowing inshuro imwe uburyo impamvu ibintu bya flowing inshuro imwe ni ukubera iki ni ukubera yuko hahita hazamo the charge difference hano hakaba positive hano hakaba negative hakazamo charge difference bigatuma the flow of electrons idakomeza kugira gute guflowing so rero both the salt bridge and the wire both they join two half cells zose zijoininga ama half cells yacu sibyo the salt bridge connects the two solutions allowing ions to be transferred between the half cell no kuvuga ngo salt bridge connecting amasolution abiri zitume ions ziba transferred between the half cell ibyo nibyo twavuze bwa mbere sibyo hanyuma the wire connects the two metals zigatuma the electrons ziba transferred between the two cells cyangwa se between the two half cells so the two equilibria which are set up in half cells are nuvuga ngo za reaction ziri kugira the equilibrium reaction sibyo the equilibrium reaction ziri kuba kuri actually ni za reaction ziri kuba kuri buri cell cyangwa se kuri buri half cell ariko kubera yuko iyo hano impamvu bahise baziswitchinga kubera yuko hano iyo tugiye kuvuga kuri potential cyangwa se kuri voltage dukoresha the reduction reactions sibyo kandi turabizi yuko kuri copper sibyo kuri zinc turabizi yuko hari kubaho iki kuri zinc harabaho oxidation so turahita niba kugira ngo ino reaction iri bube niba wenda bikenera voltage ya 7 ni urugero rero kubera yuko dusanzwe dukoresha the reduction potentials ntabwo representing oxidation potential cyangwa se oxidation potential urahita bisaba ko ino reaction tuyirivasinga ndetse na sign ya voltage yakoreshejwe irahita iba reversed simply nicyo bimeninze ni ukuvuga ngo kenshi muri reaction dukoresha icyo twita reduction potential sibyo hanyuma ahari kuba oxidation of course urumva aho haba hari kuba oxidation ya potential cyangwa se the voltage twakoresheje aba ari umubare quantity ihari ihita iba negative ariko of course iba negative bijyanye nuko na reaction ubwayo yabaye reversed sibyo twayihinduye nyine tukayihindurira direction kugira ngo ihite yaperinga kuba nka reduction so the negative sign of the zinc nuvuga ngo izi nizo kind of voltage ziba produced kuri buri ruhande kuri copper haba produced ziriya voltage kuri zinc electrode hakaba produced ziriya voltage hano ubwo nizo ni 72 handi nizo ni 34 ino ifite negative symbol kubera yuko hano hari kubera oxidation kandi turi presenting the voltage kenshi bitavuze ko oxidation potential hari nuvuga ngo iyi 0.76 ni oxidation potential ariko uko dukoresha reduction potential kenshi tuhita tuyihindura nyine
ikahita iba negative nyine kugira ngo nyine tuyisanishe na reduction. So the negative sign on of the zinc electromotive force value shows that it releases electrons more readily than hydrogen does, while the positive sign of the copper shows that it releases electrons less readily than hydrogen. Uvuga ngo iri ikintu kireleasinga releasing electron less readily than hydrogen. Ibi ngibi birahita biza nyine kuri activity siri. Kuri activity siri copper iri munsi ya hydrogen, sibyo, ariko zinc yo iri above ya hydrogen, sibyo, kuko zinc iri somehow reactive, copper yo iri reactive ariko gahoro. So bivuze yuko the fundamental unit yo kumeasuringaho reduction ni hydrogen. Buriya fundamental unit yo kumeasuringaho reduction ni hydrogen. So rero elements zose kuri activity siri ndumva narabahaye agacati mwese cyangwa se agatebo kariho activity series y'ama metals zose ziri munsi ya hydrogen ziba reduced cyane, hanyuma metals ziri hejuru ya hydrogen zikaba oxidized cyane, sibyo. Ni ukuvuga ngo ziba oxidized, mbega ziri releasing electrons cyane kurusha izindi. So taking the apparatus as a whole, ubwo mbega ziri hejuru kuri activity siri, wenda I can even open it nanone kugira ngo metal activity siri, kugira ngo wenda kuko activity siri dukeneye kuyimenya kuko iradufasha kuanaliza ibintu byinshi. I think I can open up this. Ni gatoya ariko okay, reka nshake inini, pardon, uranyihanganira nyine nshake inini igaragara neza. Okay, I think gutya hano bashaka ko bashaka ko nyine umuntu yafata activity siri, uretse ko nyine itarimo ibintu byose. Bakoresheje please stop calling me a careless zebra, instead try learning how copper saves gold. Kugira ngo nyine activity siri uyimenye yose uburyo ikurikirana. Okay, hydrogen irimo, yes, that's good. Ni ukuvuga ngo metals zose ziri munsi ya hydrogen ziba zifite reduction potential iri hejuru ya hydrogen, cyangwa se ziba ziri releasing electrons buhoro. Ubwo urumva ikintu niba gifite potential yo releasing electrons buhoro, ubwo gifite tendency yo kwakira noneho electrons ahubwo cyane. Hanyuma the metals zose ziri above hydrogen zo ziba zifite tendency yo releasing electrons cyane, hanyuma bigatuma zigira the oxidation potential iri hejuru ya hydrogen, bivuze ko ziba zifite the reduction potential iri munsi ya hydrogen. Actually the reduction potential ya hydrogen ni 0,0, hanyuma izi elements zose kuva kuri lead kuzamura ugeze kuri potassium zo zifite negative. Ni ukuvuga ngo potassium ni ifite reduction potential ntoya, hanyuma izi copper, silver, gold, wenda platinum ntabwo bayishizemo kuko amamitozi ni menshi nyine hano basimbutse menshi. Izi ngizi ni nka nuza, ni nkeya muri elements zimwe na zimwe. So rero izi metals ziri munsi hano, sibyo, all metals ziri munsi hano zo zifite reduction potential iri hejuru ya 0, kuko hydrogen ifite reduction potential ya 0,0, ubwo zo zifite positive. Izindi zose ziri hano zifite negative kuko zo oxidization potential yazo iri hejuru, reduction potential ikaba iri hasi. So kwitegereje rero zinc iri above hydrogen, you can see zinc iri above hydrogen, that's why ifite negative. Hanyuma copper iri munsi ya hydrogen, bivuze ko ifite tendency ntoya yo kureleasing electrons, ahubwo ifite tendency nini yo kwakira electrons, ikahita igira reduction kuko
reduction nyine turabizi ko na ability yo kugaining electron, so rero igahita igira reduction iri hejuru iri positive, so I think you can get it right. So niba kano ga technique tubonye hano mwabasha kugakoresha kugira ngo mujye muyibuka, wavuga please stop calling me a careless zebra, instead try running how copper saves gold. Ni ukuvuga ngo please, P ni iya potassium, S ni iya S yo kuri stop ni iya sodium, call yo kuri calling ni calcium, hanyuma M yo kuri mi ni magnesium, A gusa ni aluminium, cal yo kuri careless ihagarariye carbon. Twibukiranye carbon ntabwo ari mito ariko nayo turayinvolvinga kuko ari imwe mu ma elements y'ingenzi anakoreshwa cyane. Hanyuma zebra irahagararira zinc, instead irahagararira iron, tri irahagararira tin, T yo kuri tri irahagararira tin, Rag irahagararira lead, how irahagararira H yo kuri how irahagararira hydrogen, copper irahagararirwa na copper nyine, S yo kuri save irahagararirwa na silver, gold nyine ni gold. So if you can use that technique, please stop calling me a careless zebra, instead try learning how copper saves lives, ubwo saves gold mwabikoresha. Ariko activity siri nyine nagira ngo mwumve impamvu zinc iri negative, sibyo, n'impamvu n'impamvu copper iri positive. So taking noneho what the observation, sibyo, niyihe observation turi bubone, sibyo. Observation tubona ni iyihe iyo turi kureba kuri Daniel cell. So overall equation yo ni iyi ngiyi, of course nta kibazo. Iyo turi kureba Daniel cell biri reaction iri kuba, the blue color of the solution fades, ni ukuvuga ngo color ya solution irafedinga ibure, sibyo, as the copper, ni ukuvuga ngo turabizi ko copper couleur yayo igiba blue, sibyo. No blue color rero uko reaction igenda iragenda ishadinga, ishira nyine fading ni ugushira cyangwa kugenda bigabanuka buhoro buhoro, irashiramo buhoro buhoro, iragenda ishira, hanyuma ahubwo tugende tubona the brown deposit iruhande ya copper, kuri no iruhande nyine, mbega ni ukuvuga ngo copper iri kugenda yiyongeraho kuri electrode twari dufite isanga, ari kugenda yongeraho akandi kareya kari brown. So ni ukuvuga ngo ions are converted into brown copper metal. The final solution contains zinc sulfate, where the sulfate ions zitwa the spectator ions. Ni ukuvuga ngo solution ya nyuma iraba yibereyemo the zinc ions ndetse na sulfate ions, ubwo nyine ni zinc sulfate, aho the sulfate ions tuzita spectator ion kubera yuko impamvu tuzita spectator ni ukubera iki, twabivuze kare, ni ukubera ko zitinvolving hano, nta kintu zakozemo nyine, nta involvement zigeze zigira. So noneho reka turebe uburyo dukarikira the cell, sibyo, the electromotive cell, the electromotive force yo kuri cell yacu. Yego hano ndabona bagiye banabigarura cyane, that's good. Murabona hydrogen nk'uko nababwiye ifite potential ya 0, sibyo, ifite the reduction potential ya 0. Ni ukuvuga ngo izi urabona ya mamito yose twabonye tumaze kubona kuri activity siri, ya mamito yose urabona hari nayo hano bashyizemo nayo hariya tutabonye, ariko ntabwo ati ziriya mito zose kuri activity siri ziri hejuru ya copper, ziri hejuru ya hydrogen zifite negative, you can see ziri negative, zifite reduction potential, so iri negative. So let's go on and find out, turebe how do we find the electromotive force ya cell yose muri rusange. So sorry. When a metal electrode is dipped in a solution containing its metal ions, a potential difference is developed
at the metal solution interface. This potential difference is called electrode potential. Ni ukuvuga ngo nitudipinga iriya mito muri when a metal electrode is dipped in a solution containing its metal ions nyine nk'ibisanzwe, potential difference izaba developed kuri metal, sibyo, ndetse no kuri solution, mbega aho metal na solution bihurira, metal and solution interface aho bihurira hazazamo the potential difference. Iyo potential difference rero tuyita the electrode potential, niyo nyine iboneka kuri electrode nyirizina. For example, when a copper rod is dipped in a solution containing copper 2 ions, the 2 plus ions gain electrons from the copper rod, leaving positive charge on the copper rod. As a result, the potential difference is set up, is set up between the copper rod and the solution, and is called the electrode potential of copper. Ni ukuvuga ngo kuri interface ya copper metal ndetse na copper solution, interface yazo ni hagati ya copper solution ndetse na copper electrode, hazazamo the potential difference between them, noneho bitume iyo potential difference izaza between those solution and the copper electrode niyo tuzita the electrode potential of copper. So in a galvanic cell, the anode has a negative potential and cathode has a positive potential. Kuri anode, the potential yayo iri negative, hanyuma kuri cathode potential yayo iri positive. So the potential of each individual half cell cannot be measured, sibyo. Ni ukuvuga ngo potential ya individual half cell ntago yaba measured, buri half cell ntago wabasha kumeasuringa the potential yako, ahubwo we can measure only the difference between the potential of the two half cells, while it is impossible to determine the electrical potential of a single electrode. Ni ukuvuga ngo icyo twabasha gukora ni ukumeasuringa potential difference iri kuba hagati y'aya ma electrode uko ari abiri, ariko ntabwo buri ka electrode twabasha gushyiraho voltmeter ngo tumenye the potential kuri no side. Bivuga ngo tuvuge ngo potential difference kuri cathode ngo ni iyi, cyangwa tuvuge ngo potential difference kuri anode ni iyi, ntabwo twabivuga zino, buri kamwe ntabwo twakameasuringira ngo bikunde, ahubwo twebwe tumeasuringa the kuko imwe iri negative indi ikaba positive, twebwe tumeasuringa the result turi kubona kuri voltmeter, tugahita tuvuga ati ubwo kuri anode hari ibi, kuri cathode hari ibi. So hari formula rero yo gukoresha. So the potential of a single electrode, we can assign electrode the value of 0 and then use it as a reference. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tumeasuringe the potential ya electrode imwe, dushobora kuassigninga the side imwe, sibyo. We can assign electrode the value of 0. Dushobora kuassigninga electrode yo ku rundi ruhande tukayiha sign ya 0, sibyo, cyangwa tukayassigninga nyine kuba ifite value ya 0, hanyuma tukayifashisha nka reference turi gupima. So the electrode chosen as having the value of 0 is called the standard hydrogen electrode, tuyita standard hydrogen electrode, SHE. The SHE consists of one atom of electron gas bubbled through one M strong acid solution, usually at room temperature. Twakoresheje electrode iri platinum cyangwa se graphite, which is chemically inert, is used as the electrode. So ni ukuvuga ngo ya electrode twebwe duhisemo gufata nka reference tukayihereza kuba ifite 0, sibyo, tuyita nyine the standard, tuyita the standard hydrogen electrode. Actually mu busanzwe the standard hydrogen electrode iba igizwe nyine na hydrogen gas of course, hanyuma ifite electrode ya platinum yifashemo, hanyuma dufite the concentrated solution inside. So ni ukuvuga ngo mbega iyo dufashe seri yacu kuba kuyita standard hydrogen electrode, tuba tuyihaye nyine nko kuba ifite this kind of setup. So thus electrode potential at standard conditions, temperature of 25 degrees, pressure ya 1 atmosphere, turabizi ko kuri room temperature cyangwa se kuri standard condition temperature ni 25 degrees Celsius, hanyuma pressure ni 1 atmosphere and concentration nayo ni 1 mole
kuri electrode turaba dufite, ariyo twita the standard electrode potential. Icyo cyose it is denoted kugira O0, nani E0 nyine as superscript denotinga nyine standard conditions. Iyo dushyizeho 0 cyangwa se ino 0 hejuru, tuba tuvuze yuko nyine ibyo bintu biri gukorerwa kuri standard condition. So other standard electrode potentials can be determined using the SHE, the standard electrode reduction. Ni ukuvuga ngo the standard electrode reduction potential can be determined by subtracting the standard reduction potential for the reduction reaction occurring at the anode from the standard reduction potential for the reaction occurring at the cathode. Icyamenye ni ukumenya yuko turafata the reduction potential yo kuri cathode, hanyuma tuvanemo the reduction potential yo kuri anode. Turafata reduction potential yo kuri cathode, tuvanemo reduction potential yo kuri yo kuri anode. So noneho tugiye kureba the diagram, uburyo dushobora kudetamininga, sibyo? Ni ukuvuga ngo twebwe kugira ngo tuze kubasha kumejaringa the standard potential wenda y'ino cathode gusa, turahita duca ino connection hanyuma tuyihuze na ya SHE cyangwa se ya standard hydrogen potential, kuko yo tuzi ko igira 0, sibyo? Tuzi yuko igira iki, standard hydrogen potential igira 0. Ni ukuvuga ngo ibyo turi buze gusoma kuri voltmeter biraba ari ibyaki, biraba ari ibya ya cathode yacu ku ruhande rwacu nyine dufite. So rero ni ukuvuga ngo turebe nk'urugero uburyo bakoresha the standard hydrogen potential kugira ngo tumejaringe the potential ya copper electrolyte. Turabizi yuko copper electrode cyangwa se copper half cell nyine the potential difference yayo turabizi neza ino SHE cyangwa se standard hydrogen potential ifite the standard hydrogen electrode ariyo platinum cyangwa graphite, icontaininze an acid ifite 1 mole, turi kuri room temperature and pressure, iraba ifite twabibonye dufite the reduction potential ya 0,0. Ni ukuvuga ngo reduction potential ya hydrogen ni 0,0 iyo turi muri standard condition. Ni ukuvuga ngo ibintu turi buze gusoma kuri voltmeter ni all values ni all values zo kuri zino electrode twagize gute, twacometseho. So nk'urugero rero hano dusuppose tugiye kumejaringa the standard cyangwa se the potential difference ya copper. Ni ukuvuga ngo the copper electrode iraba containinze the copper ions in equilibrium with copper metal. Copper electrode ifite the copper ions ziri muri equilibrium na copper metal. The hydrogen electrode izaba linked with the copper electrode dukoresheje the salt bridge. Ibyo turabyumva, ibi bizatuma habaho permission of charge transfer and potential measurement but not mass transfer. Ni ukuvuga ngo hazabaho charge transfer ariko nta mass transfer izaba. Ni ukuvuga ngo nta quantity ya solution n'imwe izava muri half cell imwe ngo ijye mu yindi half cell. So ni ukuvuga ngo rero the oxidation and reduction at the electrodes leads to a standard electrode potential between the electrode and the ions in the solution. Ni ukuvuga ngo the PD irahita iboneka kuri electrode, twabonye uburyo iboneka, hanyuma iyo PD irahita iba recorded kuri voltmeter yacu. So the standard electrode potential is expressed in volts. Volt is a measurement of electromotive force produced by a cell. So the standard electrode potentials rero refer to the redox potentials as well. Ni ukuvuga ngo standard electrode potential ni kimwe n'ama redox potentials no mu busanzwe. So a voltmeter rero measures a difference in electric potential between 2 points in an electrical circuit. Ni ukuvuga ngo voltmeter mu busanzwe nyine no muri physique ishinzwe nyine kumejaringa the potential difference hagati y'ama points abiri kuri wire. So turabona hano hari point imwe ya wire yo kuri copper, hakaba n'indi point imwe yo kuri ino hydrogen electrode. So the voltmeter nituyishiramo rwagati turabasha kumejaringa the potential difference between these two electrodes. Twibukiranye iyi ngiyi mu busanzwe ifite 0, sibyo? The standard hydrogen potential ifite 0. So
If the 2 points are the electrodes in voltaic cells, the potential difference is the driving force that propels electrons from the anode to the cathode. It is also called the cell potential. Ni ukuvuga ngo the potential difference tubarira kuri no voltmeter niyo twita cell potential muri rusange. Ariko kuko hano turi gukoresha the hydrogen standard electrode, bivuze yuko the potential turi gusoma hano, the cell potential turi gusoma hano ni all values za copper electrode, sibyo? Kubera ko iyi ngiyi zifite zero, kuko turabizi yuko by formula the cell potential ingana na cell ya cathode uvanyemo mbega bingana na the potential difference ya cathode uvanyemo potential difference ya anode, kandi potential difference ya anode hariya tubonye ko ni 0 ubwo kuri cathode turagira iki? Turagira quantity tubonye kuri iriya side iraba iri iki? Iraba iri uriya mubare, hanyuma nituza gupima wenda kuri anode ubwo turafata 0 tuvanemo iyo kuri anode of course. So ni ukuvuga ngo the difference in electric potential between 2 points in an electric circuit, if the 2 points are electrodes in ibyo twavugaga, since the measurements are in volts, the cell potential is also called the cell voltage. So when E are measured relative to SHE or some other reference electrode, a voltmeter is used in order to resist any current flowing between two electrodes. And the SHA, the voltmeter, must have high impedance. Bivuga ngo voltmeter kugira ngo resisting current biri kumuvinga muri iriya wire igomba kuba ifite impedance. Impedance ni kimwe nka resistance nyine. So and if current were allowed to flow, the electrodes would become polarized and would no longer be at equilibrium. Ni ukuvuga ngo twemereye yuko current flowing ama electrodes yahita aba polarized, bigatuma the reaction zitaba kuri equilibrium. So the hydrogen electrode is not a convenient reference electrode to use in measurements because maintaining a stream of hydrogen, ni ukuvuga ngo hydrogen ntago iri ikintu cyiza nyine, ntago ari nziza nyine mu kuyikoresha nyine iyo turi kumeasuringa the potential difference ya buri electrode, kubera kumaintaininga iriya steam ya hydrogen, sibyo? Kugira ngo hydrogen iri kuri 1 atmosphere iba flowing nyine, urumva ni gas. So kumaintaininga rero the gas kugira ngo itagenda nka steam bisaba the careful management, bisaba ko witonda nyine. So it is usual to employ a secondary standard such as saturated caramel electrode. Ino electrode yindi ni byiza nyine kugira ngo twirinde ko hydrogen flowing, dukoresha icyo twita saturated caramel electrode. Ino electrode contains mercury and solid mercury chloride ariyo twita caramel, sibyo? In contact with a saturated solution of potassium chloride. Actually hano bari kutubwira nyine ubundi buryo bushoboka bakoresha indi cell, sibyo? Itari iriya hydrogen ion, sibyo? Turaba dufite the hydrogen, turaba dufite mercury, sibyo? The mercury 1+, hanyuma iri muri solution ya potassium, iri muri solution ya potassium chloride, sibyo? Hanyuma iyi urumva ni mercury iri muri, turabizi yuko buri gihe dukeneye gukoresha a metal with the component ions, sibyo? Dukeneye gukoresha the metal with a component ion. So turaba dufite rero the mercury 1 ndetse na mercury chloride, sibyo? Biri filled muri ino solution. Icya mbere ni ukumenya ko caramel nayo ifite the potential difference iri kuba hafi ya 0, sibyo? Around 0. So an equilibrium is set between mercury ions and the mercury iri liquid, sibyo? The EMF of a cell composed a saturated caramel electrode and a standard electrode is called, nani is
iba ifite, iyo dufashe caramel saturated electrode tukayiba twayishyize hamwe na standard electrode, sibyo, na ya hydrogen standard electrode biduhereza EMF ya 0.24 so the standard caramel electrode is easier to use than the standard hydrogen electrode. It can be combined with electrodes of unknown potential and form the EMF of the cell. The unknown electrode potential can be found. Uburyo bwo kumenya uburyo the electrode iba found nta kundi ni uko twebwe turabizi ko the cell potential cyangwa se the EMF ingana, EMF ya cell yose ingana na EMF yo kuri cathode uvanyemo EMF yo kuri anode. So rero iriya EMF yawe nuba wayigize, iriya caramel electrode yawe niba wayigize cathode ikaba ifite 0, sibyo, 0 ubwo uzafata 0 minus ibyo ufite kuri anode. Tubone yuko anode nyirizina ifite the PD ya negative. Niba ufite the anode ariyo wagize the standard hydrogen electrode cyangwa se ariyo wagize caramel electrode, ubwo uzafata ibyo uri kubona kuri voltmeter yawe uvanemo 0. Niyo mpamvu ubwo uri kubona yuko the E cell ubwo izaba ingana na E cathode, hanyuma E cell ubwo izaba ingana na E anode, ariko ubwo E anode izahita iba negative kuko hano dufite 0 minus that value, hanyuma E cathode yo izaba iri positive kuko dufite that value uri gusoma kuri voltmeter minus 0. So noneho this is the table nababwiraga, sibyo, this is the table uburyo yaba analyzed. That table can be analyzed, sibyo, tukayanaliza bihagije, ariko naberetse nyine how to analyze it, sibyo. I told you how to analyze it. So nababwiye yuko zino in the above table the best oxidizing agents arizo ziri poorest reducing agents are the most easily reduced. Oxidizing agent ari oxidizing agent nyine ari nayo ma poor reducing agent niyo aba easily reduced, ziri kuboneka kuri top, zifite positive nyine reduction potential zo nyine iri positive. Hanyuma iziri munsi arizo poorest oxidizing agents, arizo best reducing agent, the most difficult to reduce are on the bottom, sibyo. Ziri most difficult to reduce nyine kugira ziza gaining electrons ntabwo bikunda, ahubwo zo zirazitanga. So riza sodium, ya potassium, ya lithium rero ziboneka down, zikaba ziri positively, zani zikaba ziri negatively charged. Indeed, fluorine is the most oxidizing agent and lithium is the best reducing agent among the elements presented. Turebye lithium niyo best oxidizing agent, sibyo. Hanyuma fluorine niyo best reducing agent, sibyo, niyo best reducing agent fluorine. I think you can see it, sibyo. Murabizi ko fluorine iri no mu bintu biri so reactive. So the table which shows the standard reduction potentials can be arranged. Nicyo kintu tugomba kumenya. Potential ino table bashobora kuyarenjinga mu buryo butandukanye. Hari uwakarenjinga agafata ama reducing agent akaba ari yaheraho hejuru akaza gusozanya n'ama best oxidizing agent, cyangwa se undi agahera kuri top akabikora nka kuno twabikoze, nka kuno hano nyine mu gitabo babikoze. Icya mbere nyine niyo mpamvu nanjye natinzeho mu kugira ngo mwumve the difference, sibyo, mwumve like mwumve nyine nkaho iri ntuza, mwumve mwumve concept, kugira ngo udafata table nyine uburyo wenda uri kubona mu gitabo wenda
another time bakaba baguha table iri inverted itari kumwe nk'uko igitabo kimeze bikagucanga. Icya mbere ni ukumva the concept behind that table kuko nk'iyi table uyitegereje imeze neza nk'uko nyine nko mu gitabo byari muri senior 5 n'ubundi babikoze, ariko in many books kenshi hari igihe banakoresha batangiranye with the best reducing agent bagasozanya na best oxidizing agent. So icya mbere ni ukumenya ngo za mito ziba reduced buhoro ugereranije, kuko kenshi tuzasanga ariko ma mito turi kudiringa nayo ziba reduced cyane ugereranije na hydrogen, zizaba positive, za zindi ziba reduced buhoro ubwo ari nazo ziri best oxidizing agent zizaba zo ziri negative. So noneho let's see about the electromotive force of a cell and cell notation. Electromotive force is a measurement of the energy that causes current to flow through a circuit. It can also be defined as the potential difference in charge between 2 points in a circuit. Sibyo? Bivuga ngo electromotive force ni measurement of the energy that causes current to flow muri circuit cyangwa se through ku buryo yemerera nyine current guflowinga between 2 points. So dushobora kuyidefininga nka potential difference iri in charge between 2 points muri circuit, kandi electromotive force kundi ruhande is known as a cell voltage cyangwa se cell potential. So dushobora kuyimeasuringa in volts. Noneho what are the calculations of electromotive force? To calculate the standard cell potential for a reaction, we write an oxidation and reduction. Uvuga ngo izi ni steps tugiye gukurikiza kugira ngo ubashe kwandika the reduction, sibyo? Sorry, ubashe kwandika cyangwa se ubashe gukarikira the cell potential. Icya mbere urandika write the oxidation and reduction half reaction ya buri cell, sibyo? Uvuga ngo urandika reduction half reaction, wandike na oxidation half reaction bya cell. Urumva urandika mbega reaction yo kuri cathode, wandike na reaction yo kuri anode. So look up the reduction potential for the reduction half reaction in a table of reduction potentials. Uvuga ngo urareba muri reduction potential for the half reaction muri table ufite, sibyo? Noneho icya kabitatu, look up the reduction potential for the reverse of the oxidation, sibyo? Uvuga ngo urafata reduction potential ya reaction uyandike, hanyuma nujya kureba kuri oxidation half reaction ugire gute, urareba the reverse, sibyo? Ni uvuga ngo weho oxidation reaction urahita nayo uyihinduramo the reduction reaction, hanyuma wandike the reverse value. Ni uvuga ati nureba kuri table ukabona table ifite 23 ifite volt wenda 1.5, weho nuhindura ugakora reverse urahita ugira -1.5. So ikindi ukora ni add the potentials of the half cells to get the overall standard cell. So rero abantu bamwe bajya bavuga ngo ese muri no formule ngo the E cell ingana ngo nka E ya reduction uvanyemo ngo E ya oxidation, wumva nyine ni E kuri cathode cyangwa se potential difference kuri cathode na potential difference kuri anode. Bakavuga ngo ese nugukuramo nuguteranya. Don't bother about that. Weho temenya yuko urafata ubiteranya, hanyuma kubera ko oxidation nyine ari reverse ya reduction irahita iba negative, so irahita nyine idukuriramo. So don't hesitate cyangwa se ngo wumve ngo uri kwibaza se bigenda gute, ni positive ni negative usanga babitayeho umwanya. No, icya mbere ni ukumenya yuko ni igiteranyo nyine mu busanzwe literally kumenya the potential difference y'ibi bintu byose uko ari bibiri ni ukubiteranya, ariko kubera ko kino kiri negative ubwo turi kureba the reduction potential, uko kino kiri negative birahita bituma bigenda gute, kuko kino kiri negative birahita bituma kirahita gituma nyine biba kuri bita bihinduka nyine minus. So urugero rero turebe the standard potential baduhaye, nta kibazo. Let me work out this issue.
let me open up tugakore gato. Let's try this. Sorry, ndacyategereje ko ifunguka. So muri sorry. Ikibazo ni gutya kiri kubaza. Find the standard cell potential for an electrochemical cell for the following reaction. An electrochemical cell ifite ino reaction. Zinc, yego. Sorry, mwihangane gato. Yes. Yeah. Let me zoom it in. Okay. Aha. Aha, muri bari kutubwira finding the standard potential. Turabizi ko mbere na mbere E cell, sibyo? E cell ingana na E yo kuri cathode cyangwa se reduction, mbega the reduction potential uteranijeho electromotive force yo kuri oxidation, sibyo? Sorry, pardon, yo kuri oxidation, sibyo? Oxidation. Hanyuma bino cyangwa se ushatse wavuga ko ni electromotive force yo kuri cell, iyi electromotive force ya cell ingana na potential difference yo kuri cathode, hanyuma uvanyemo potential difference yo kuri yo kuri anode, sibyo? So it's the same, sibyo? It's the same thing. So the first step rero twabonye ni ukubanza tukandika oxidation half reaction ihari, sibyo? Oxidation izaba ni iyihe? Mbega reaction ya oxidation izaba ni iyihe? Turabona yuko batubwiye yuko the kind of equation yacu yeah, iyi ngiyi ni zinc 2 plus, ni zinc 2 plus, yeah, ni zinc 2 plus. Yeah, okay. Thank you. Okay, rero dukeneye kureba oxidation tukareba na reduction uko byagenda kose. So dufite zinc, sibyo? Uko twitegereza zinc izaba uko bigaragara zinc izaba oxidized ihindukemo zinc ion, sibyo? Tubone nyine iyi ngiyi. Hanyuma ubwo nyine kirarangiye, niyo step ya mbere ni ukwandika reduction ndetse na oxidation. Hanyuma reka twandike reaction uburyo izaba imeze, sibyo? The reaction uburyo izagira gute, uburyo izaba imeze. Dufite the copper ions, sibyo? Dufite the copper ions, sibyo?
hanyuma ziri buze kuduhindukiriramo, ziri buze uko bigaragara twitegereje overall reaction baduhaye, ni uko the copper ions ziraza kugira gute, ziraza kuba reduced. So kuri ino side naho nibagiye kwandika electrons, ubwo hano turatanga 2 electrons, hanyuma hano turagaininga za 2 electrons, hanyuma tuze gutanga the copper metal, sibyo. Hanyuma rero iyo step ya mbere numara kuyikora, sibyo, iyo step ya mbere numara kuyikora, uraza urebe the reduction potential, sibyo, reduction potential ya ki, reduction potential ya ki, ya the reduction potential ya cell mbega y'ino reaction. Ubwo weho uragenda ukareba kuri table mu ki, if it's an exam, iyo table barayiguhereza, ariko hano kuko tuyifite muri note we can see it, sibyo. Eske copper iyo ibaye reduced bigenda gute? Dufite copper, turareba hano dufite copper zitandukanye. Hano hari copper ifite oxidization state ya 1+, ariko hano dufite n'indi copper ya 2+. Rero the energy cyangwa se the potential difference iba created biratandukanye, niyo mpamvu ugomba kwitonda ukareba iyo baguhaye. Gusa nyine mu kibazo nyine ubusanga n'ubundi bagukatiramo agatebo gatoya k'ibintu uri buze gukenera. So rero turabona yuko the E yayo ni positive 0.1, reka nyikopiye then tuyishire hano, sibyo. Iyi reduction potential ni gutya. Hanyuma hano reduction potential, hano dufite E ingana, sibyo, dufite E ya E of course iraba iri oxidation yayo, sibyo. So E dufite kugira ngo tuyibone turareba, sibyo, turareba the reduction potential, ariko reduction potential ya zinc, sibyo, irahinduka nyine, equation yayo irahinduka, sibyo. Ni ukuvuga ngo ho bashobora kuguha, twebwe mu gitabo turi bugiremo, sibyo, bashobora kuguhereza iri ki, mu gitabo turi bugire bashobora kuguhereza iri, bashobora kuyiguha nyine wenda bakubwiye ngo ni oxidation potential, ngo ni reduction potential, ngo ni iki, sibyo. Wowe ikintu ukeneye kumenya ni ukumenya yuko ukwiye kugira gute, ukwiye kuyihindura. Ni ukuvuga ngo muri table hano dufite zinc, reduction potential ya zinc dufite ni gute, dufite reduction potential ya zinc equation yanditse nk'iyo dufite, let's check, sibyo, ikintu ugomba kumenya. So equation yanditse nk'uko gize gute, urabona the equation dufite iyi ngiyi, ubwo ibyo dufite hano reduction, sibyo, kandi dukeneye reduction potential ya hano ni gute, ni ukuvuga ngo iyi ino equation dufite ni oxidation, sibyo. Haramutse habayeho reduction twahindura, sibyo, twakora inverse. Ni ukuvuga ngo reduction dufite y'ino equation, reduction potential y'ino equation ni iyi, sibyo, ni iyi ngiyi dufite mu gitabo, sibyo, ni iyi ngiyi, sibyo, niyo negative, sibyo, ni negative kangahe, ni negative this number, sibyo. So hanyuma ino reduction potential iri kuri ino equation iri inverted, sibyo, ni ino equation iri inverted, sibyo. Nyine notes gutya sibwo ubona nyine ko habayeho reduction. So rero bivuze ko kugira ngo ino reaction ibe bikenera this kind of negative how many, kandi twebwe mu kibazo cyacu dufitemo kugira gute, dufitemo gutanga ino reaction. So bivuze yuko twebwe oxidation potential yacu, oxidation potential ingana gute, oxidation potential ingana na negative, ingana na ki, na negative, ingana na negative
reduction potential. Mbega reka hano mbisibe ni oxidation, kuko oxidation potential niyo dukeneye gukoresha. Oxidation potential irangana na ki? Na negativu, sibyo? Irangana na negativu, irangana na negativu reduction potential dufite kuri ki? Dufite kuri ino side. Icya mbere ni ukubanza ukareba the equation baduhaye imeze gute, then ugakora the negative. So turabona yuko turi bubone, okay, actually ntabwo ari gukora ngo negative, no guhindura symbol. So turabona yuko dufite 0.7 gutya, sibyo? 763. So rero the overall cell muri rusange iraza kungana cell, nyine cell irangana na ki? Irangana reduction potential, sibyo? Irangana reduction potential dufite ni kangahe? Ni iyi ngiyi, sibyo? Duteranijeho oxidation potential, sibyo? Duteranijeho oxidation potential. So you have to add ibindi byo amasayini, iyi sayini yo mo hagati irikora, sibyo? Irikora weho ubwiyoza kuba ikintu kigomba kugirwa negative, iki kiragirwa negative nyine. So rero ubwo bivuze yuko we will have this kind of turagira iki? Turagira kangahe? Turabona yuko the E cell cyangwa se the cell PD cyangwa se cell potential ingana na kangahe? Ingana turabona ko cell potential iri buze kutunganira na iri buze kutunganira na 1.1. I think you can see iratungana na 1.1. So that will be the answer ni 1.1 V. So I think you can see it well uburyo bikorwamo. We can even do more question, twakora n'ibibazo byinshi birenze, sibyo? Twakora nk'ibibazo byinshi birenze rwose. Consider, turebe nk'urugero, consider the following, sibyo? Consider the following table of standard reduction potentials. Nuvuga ngo niyo baguha ikibazo nyine baguha aga standard potential, nyine baguha agatebo gatoya uri buze gukoresha, sibyo? So the potential generated by cell constructed, mbega ni nk'aho bari kutubaza reka dushake potential ishobora kuba generated by the cell, sibyo? Ishobora kuba generated by the cell irimo zirconium, sibyo? Ndetse na iodine, sibyo? Cell ya zirconium ndetse na iodine, sibyo? Iodine 2, sibyo? So turebe rero muri table dufitemo the zirconium, sibyo? Dufitemo zirconium, hanyuma tukabona ko tunafite dufitemo zirconium, hanyuma tukanabona ko dufite na iodine, sibyo? Dufite zirconium ndetse na iodine. Twandike zino equations kuko nibyo tubajijweho gukora, sibyo? Yego, hanyuma tukagira na ki? Na zirconium. I think you can see it. So you can see yuko dufite this kind of equations, sibyo? Hanyuma ni ibintu byanditse zizi ko muhita mubibona. So dufite this iodine yahindutsemo iodine minus, ifite the E. Uvuga ngo reka twandike ino equation yose, ifite E, iyi ngiyi ni iodine 2, sibyo? Ni iodine 2, hanyuma iri buhindukemo iodine minus, sibyo? Iodine minus,
hanyuma ikaba ifite i ya kangahe, ikaba ifite i ya 0,54, sibyo, 0,54 V. Hanyuma tunafite zirconium, sibyo, zirconium. So ifite zirconium rero dufite ino dufite ino zirconium, sibyo, dufite ino zirconium, sibyo, iri budu nayo turi buze gukorera. So turabona ko yes zirconium 4+, yes ni 4+, hanyuma iduhereza those kind of electrons. So ino ifite i ya kangahe, ino ifite i ya we can see ino ifite i ya -1.53, sibyo, -1.53, -1.53 V. Noneho rero hano urabona equation zose dufite ubyitegereje nyine zose ni reduction of course, sibyo, zose ziri kuba reduced, you understand, zose ziri kuba reduced. So ikintu utatsika hano ijya igorana ni ukumenya ese niba ziri kuba reduced, urumva ntago muri seri amareaction yose yaba reduced ari abiri, sibyo, ntago reactions zaba reduced ari ebyiri, it's either zibe reduced nyine imwe nyine ibe reduced, sibyo, indi igire gute, imwe iraba reduced indi ibe oxidized nyine, sibyo se tuzi. So rero hano one reaction cyangwa se hano hamwe hari kuba reduction n'ahandi hari kuba reduction. So kugira ngo rero tumenye icyo turi buze guconsideringa nk'icyagize reduction cyangwa se nk'icyagize oxidation, turareba ikintu niyo byaba byose biri negative, sibyo, niyo byaba byose biri negative cyangwa se hano kimwe kiri positive ikindi kiri negative, turareba cya kindi turareba cya kindi kiri buze kuduhereza iki, turareba cya kindi kiri buze kuduhereza the highest positive, ubwo nicyo turi bubare as the reduced thing, sibyo, nuvuga ngo muri bino byose icyaduhereza highest positive ni iki, nuvuga ngo ufashe ukakuba negative hano imbere wahita ugira 1 point something, so 1 point something iruta 0 point something, so bivuze ko icyo kintu kigize positive nini, sibyo, cyangwa se kigize the positive value nini, kigize gute, the one, sibyo, the one with highest positive value will be the one to be reduced, sibyo, iraba ariyo ya mbere nyine izaba okay, tuvuge niyo nyine turi bubare iri bugire positive iri hejuru, sibyo, ifite the positive value iri hejuru niyo turi buze guconsidera as the one which will be reduced. So noneho ino iri bugire the positive value iri ntoya yo turayitekereza nk'iri buze kugira gute, nk'iri buze kuba cyangwa se nk'iri buze kuba oxidized on its side. So kugira rero twihute, reversing which reaction will yield the most positive reduction potential, let us see both. Tubonye yuko the zirconium oxidation ari iri bugire the positive value iri nini, sibyo, zirconium oxidation izaduhereza positive value iri nini, hanyuma ubwo tuzahita dufata that value tugire gute, duteranye, ni ukuvuga ngo we have to reverse, sibyo, niturivasinga zirconium reduction turabona positive, sibyo,
noneho tubone ko the positive value izaba is found by using the zirconium oxidation half reaction. So iyo rero positive value iri nini izaboneka nidukoresha zirconium nk'aho yakorewe oxidation, nibyo biri butworohere kugira. Ni ukuvuga ngo nk'iyo twari bukoreshe urugero, nk'iyo dufata of course reka tuba dukeneye kumenya the maximum potential difference between izi elements cyangwa se izi compounds ebyiri nituzihuza. Ni ukuvuga ngo niturivasinga sayini zose, hano turabona negative 0 point something, hano tubone positive, bivuze yuko nidukora the value, sibyo, nidukora the value, ni ukuvuga ngo nidukora the value turaza kubona yuko the value yo kuri zirconium ari iri buze kuduha ikintu kinini. Ni ukuvuga ngo niturivasinga ino reaction iratubera negative 0 point something, ubwo ni kuyirivasinga nyine bwegare gufata kino akaba ari cyo tubanza, sibyo, hanyuma tugaherutsa bino. Ubwo icyo gihe turaba dukoze iki? Oxidation. Ubwo ino irahita iba negative. Ino nituyikorera oxidation, ubwo turahita tugira iki? Sibyo, hanyuma iri buze kutuviramo ibi ngibi. Ubwo dukoze oxidation, nawe urabibona, then no oxidation, ino oxidation iraza this oxidation iraza gutuma tugira ino value ingana na ki? Tugira ino value ingana na positive, sibyo, positive 1.53, sibyo. Noneho iyi ngiyo itume tugira iki? Ingana na negative 0.54. So bivuze yuko rero iyi value dukoresheje oxidation ya zirconium nibyo byaduhereza nyine the cell nini, sibyo. Kurabona dufashe this plus, kuko iyi ngiyi irumva yakorewe oxidation, ubwo turateranyaho 54 kuri no side, kuko iyi ngiyi irumva byose hano ni oxidation, ngo ino igomba kuba reduced. So bivuze yuko we are considering to get what? We are considering iyi ngiyi iri buze kuduhereza value nyine, ubwo ngo turahita duhitamo zirconium ibe oxidized, hanyuma iyi iodine ikomeze ibe reduced. So nitugira zino value, of course turabona ko cell ari ugufata reduction tugateranyaho iki? Ubu deje iyi ngiyi turayinvasinze, so bibona se ino yabaye inversed. So turafata reduction, sibyo, duteranyeho the oxidation. So cell rero ubwo turabona yuko ingana na kangahe? Cell turabona ko ingana na 1.53 uteranijeho 0.54 V. So ibyo biraduhereza a certain value tutari twamenya muri kano kanya. So thank you for today. Mwakoze kuba patient to finish this video. I'm calling this one the first. Tuzakomerezaho n'ibindi bibura bikeya bitari byinshi. So I hope you've gained something. Nka bino dusorejeho, icya mbere ni uko ugomba kwandika the half reaction, hanyuma ugahitamo ukareba value iri buze kuguha ibintu binini. Ni urugero, sibyo, hano wenda bari baduhaye equation, byo nta kibazo uhita ubona ibyabaye oxidized n'ibyabaye reduced, ukamenya yuko kugira ngo umenye ko oxidation potential kugira ngo uyibone ari ugukora reverse kuri reduction potential baguhaye. That's good. Hanyuma kuri iki kibazo kimeze nk'iki cya kabiri, ni ukumenya yuko urareba the values. No vuga ngo kugira ngo urareba the values zishobora kuduha ikintu kinini, kugira ngo ubimenye ni uko reactions zose uri buzikorere reverse. Noneho wamara kuzikorera reverse, ukareba se igiteranyo cyazo kiraza kumpa ikintu kiri buze kumpa igiteranyo kinini ni ibihe. Ni ukuvuga ngo nk'iyo dutangirana gutya negative 1.53 akaba ariyo dukoresha, iyi ngiyi mbega tukayihitamo ko ikorerwa
ikomeza igakorerwa reduction, hanyuma iyi ngiyi tukavuga ko ikorerwa oxidation. Urumva iyi ngiyi yari kugira gute, yari kuba negative 1 point what, iyi ngiyi ikagira nayo negative, wateranya nyine ukabona ko seri yose ifite negative. Ariko nubyinterchange ukabona ko iyi ngiyi iri bube positive, urabona oxidation state ya kino irahita iduhereza iki, the positive value, hanyuma reduction potential ya kino iduhereze iki, iduhereze the uh, rigume nyine nayo iri positive, hanyuma tuze kugira the highest positive value. Ni ukuvuga ngo wowe urareba ikintu kiri buze kuduhereza the electromotive force iri very positive. So if you may have any question, don't hesitate to reach out to me mu gihe muraba murangije ino video, then tuze turebe uburyo tubikurikirana. So thank you so much.